Hi, secondlifers! It's Bollycoco. Welcome back to my YouTube channel. I hope you're doing amazing. We are back for the last and final episode of my Bellisseria sailing adventure. I've been sailing through the continent of Bellisseria completely. I'm here with my alt, Bollycoco nut. I was using Bollycoco nut for all my episodes because I wanted to have some peace and not receive too much messages and teleport in my main account, Bollycoco Daras, that you see right here. That's why we are both here for the last episode. We are currently at Sloop John B and we're going to go to Specialia, which is the place where we'll end our adventure. It's been 3 months of sailing, 3 months of adventure in Bellisseria, and I'm thrilled, absolutely thrilled to end this beautiful adventure tonight. So welcome to this last episode. This last episode is not going to be only in French, it's also going to be in English. So thank you and enjoy. Salut à vous les secondlifers, c'est Bollycoco, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour le dernier épisode, l'épisode final de notre aventure marine sur Bellisseria et je me retrouve donc avec mon alt Bollycoco qui m'a servi pour cette longue aventure que nous avons débutée il y a 3 mois. Et on se retrouve à Sloop John B où je vous ai laissé la dernière fois et on va donc rejoindre Specialia qui sera la dernière étape de cette grande aventure à Bellisseria et je suis vraiment tellement enthousiaste à l'idée de clôturer ce road trip, de clôturer cette aventure marine ensemble en vidéo et donc ce sera avec Bollycoco et Bollycoco, on va aller les deux sur le bateau et direction Specialia. Bien évidemment cet épisode va être en anglais, c'est le seul épisode qui sera en anglais et en français donc si vous comprenez tant mieux, si vous comprenez pas ne vous inquiétez pas, je parle également en français dans cet épisode. Sans plus tarder, on est parti. Without further waiting, let's go guys, let's go to Specialia. Allons à Specialia. So, I'm going to raise the Seaboss Cadet and my alt Coconut is going to sit with me and we're gonna get there. But I'm gonna be using my main account, Coco Dallas, and I hope I don't receive too much teleports and IMs, even though I put myself in no disturb mode. Donc, on va poser le Seaboss Cadet et c'est Coconut qui va s'asseoir avec moi. Et moi qui vais conduire avec mon compte principal, j'espère que ça va aller et que je vais pas recevoir trop d'IM, etc. Un instant, je fais asseoir Coconut avec moi. 1 minute, I'll get her on the boat. Right. Let me make her sit in a good place. Not like this. Not like this. Maybe like this. Certainly not this way. Is there any nice way to make her sit? And let's see number 8. No. There's so many options. Oh my god, that boat is really amazing. And this is the Seaboss Cadet from Dutch Furnitures. I think it's called Dutch Furnitures. Ok, there was a really nice one. Il y avait une très bonne, une belle pause. Voilà, celle-là, ça suffira. Même si elle a les pieds dans l'eau, on va lui enlever ses chaussures et puis on va espérer que aucun requin ne va lui croquer ses pieds. Alright, I'm just gonna remove her sneakers and hope that no shark is gonna bite her feet. And we should be good to go. Alright, that sounds okay. So let's start the Seaboss Cadet. It's not Dutch, it's the mesh shop and it's in Bandit, okay. Let me reduce the sounds. I'm going to explain what I do a little bit in English because I've been doing this a lot in French. So I usually have my world map on the left and the radar map on the right. The radar map allows me to see the sim crossing and the world map allows me to see the map in general, to see where I'm going and to use the GPS. I usually res my Seaboss Cadet and then just, like you've seen on the screen, I write start and let's go, and I'm just using the arrows up and down to be going forward or backward and to pass the gears. That's how it works, basically.
Anyway, let's go. Allez, on y va. J'expliquais juste donc en anglais ce que je faisais habituellement parce que je l'ai fait beaucoup en français et peut-être que ceux qui me regardent en anglais ne comprennent pas ce que je fais. So, we're currently in Sloop John B and this is my roadmap. You may call it that way, and we are in step 30. It's all in French, but basically I'm gonna go from here to SSP Chelia. I'm gonna open the landmark and click map. And on the map, this is gonna do some sort of GPS target, and that's how I use it. So if you wanna travel, it's gonna be like this. If you wanna do it my way, and that's super beginner friendly. So we're gonna have to sail from here to here. So just a straight line, and we're gonna end there. And oh my god, I'm very emotional because that's 3 months of adventure, of sailing, and that's been just so beautiful in Bellisseria. Bellisseria is freaking beautiful, and you have to explore it if you like to sail, to drive, to fly, anything you like. It's in the mainland, and Bellisseria is so touristic. So then I make my map really small like this, and let's go. Donc là on va baisser la map et on est parti. With both cocos, Coco 1 and Coco 2. Let me hide a few things like currency. Alright. Make sure my camera is locked. And let's go. It's still a little bit too noisy. Make sure no voice, no music is activated. And let's go. I may want to go through the houseboats. That could be looking nice rather than going this way. We could enter the houseboats and do a little trip through the houseboats quarters. Okay, Coconut is back with me. That was a laggy sim crossing, and it happens of course when you're traveling, especially when you take people with you. That's why I made the entire series mostly alone, because I wanted to avoid lag and any sort of crash or problems. Yeah, like this. So we're gonna dive into the houseboats. It's gonna be a little more fun, and let's get in. We're gonna be careful here because we have 4 sims crossing into 1 point. Donc ici on va faire attention, on a 4 sims qui se croisent et on va passer donc dans les maisons bateaux, ça sera un petit peu plus fun. Le tout c'est d'arriver en haut en soi. We may turn here. I see something like a square. And that might be a rest zone. I'm not sure. Let's see. Je vois un carré, c'est peut-être une rest zone. Yeah. Yeah, that is a rest zone, I think. Oh, that is a very interesting rest zone in Silly Goose, in the middle of nowhere. It's the first one that I see in the entire adventure. C'est la première rest zone que je vois sur l'eau. Interesting. Because usually, you know, the moles tend to do rest zones, you know, by the shore, or by the land, or by some sort of building. Never like this, out in the open.
Strange. But yeah. Très bizarre. Hein. En général, les moles, ils font des red zones qui sont, vous voyez, plutôt au bord de l'eau, rattachés à la terre ou vraiment avec une sorte de structure, hein, mais pas comme ça en pleine mer sans rien autour. Mais c'est bon à savoir. And oh my god, look at all those lucky residents who live literally in Bellisseria on those houseboats. They can rest their boat and just go sailing. Ok, Coconut is feeling like relaxing. Coconut, elle a envie de s'allonger. Je pense qu'elle est fatiguée. Je l'ai un petit peu trop utilisée. I see another rest zone. I think so. Yeah. Yeah. Moondog rest zone. Okay. Interesting. Coconut is like, let me relax, I've done enough. But really, if you can, and you want to travel and explore and, you know, have a long road trip or a sailing trip planned, make sure you have an alt, because sometimes it's not easy, you know, to travel and explore in peace because you get so many teleports, so many IMs, and it's just really tough to manage all of that. We're gonna turn here and go a little bit to the sandy, if I may call it this way, sandy type of houseboats, houses. Here, like this. On va aller plutôt du côté sable, plage. Et aujourd'hui, j'utilise une windlight, je vais vous la montrer à l'écran, qui est super jolie, qui est toujours de chez Armus. J'ai vraiment utilisé beaucoup de windlight de chez Armus, si ce n'est aussi celle de Juicy Bomb. And I'm using a beautiful wind light from Armus. I've been using a lot of wind lights from Armus, and I really encourage you to use wind lights in Bellisseria, because that makes the trip just more beautiful, and especially water setting, EEP water setting. It's just gorgeous. And we're gonna go straight. So I'm currently using Sunset Hearts, I think, no, I'm using Afternoon from Armus and Whirly Water. So Whirly Water settings comes with any Armus windlass that you buy, and it's usually around $100 Linden. It's not so expensive. Donc aujourd'hui, j'utilise la Windlight Afternoon de chez Armus et Whirly Water, qui est toujours offerte en fait avec, c'est un paramètre d'eau que vous voyez là qui est super beau, qui est toujours offert avec justement, waouh, avec les Windlights de chez Armus qui coûtent à peine 100 Linden. Et je vous encourage vraiment à utiliser des Windlights dans Bellisseria parce que ça rend juste l'expérience vraiment magnifique. And we're soon there. What is going on? Did I just teleport? What the hell did I do? Okay, I just clicked too much and teleported on the sea. Je me suis vraiment téléportée par terre. Ouais, parce que j'ai le double clic qui me téléporte sur Bollycoco Dallas. Désolée, sorry for that. I'm gonna have to be careful to not double click on the ground. And here's another rest zone. Et encore une autre rest zone. Et c'est au coucher du soleil que va se terminer notre aventure à SS Specialia, au passage juste avant le continent de Satori.
And this is in this beautiful sunset that our adventure is going to end right before the 3 sims that leads to Satori continent, which is the old mainland. And what a fabulous sailing trip it was. Bellisseria is truly beautiful and wonderful. And of course, what an amazing job they have done, the moles. Like, really. Let us zoom on them. Let's go. We got Coco 1 and Coco 2. The engine is so loud. Wow. Here there's another rest zone, I believe. There's a lot of rest zones here. Wow. Yeah. Il y a beaucoup de rest zones ici, hein. Franchement, ils auraient dû en faire autant sur le chemin des maisons bateaux qui mènent à Sakura. I think they could have done more rest zones on the way where there's a lot of houseboats, you know, just before getting to Sakura. Because to get to Sakura, there's only one tiny rest zone between, I don't even know how to call these, you know, those houses that are literally over water. They are not like the houseboats. I know their name in French. We call them pilotis. But when you want to get to Sakura from the Mediterranean homes, and you have to go through the houseboats and those, you know, sea homes, it's really difficult because you get only 1 or 2 rest zones. Maybe they could have put some more there. Like here, there's so much here. Beautiful, so beautiful. And we are 500 meters away from Shelia. Et on est à 500 mètres de Shelia. Alors maintenant, ça s'appelle plus SSP. Donc ils l'ont terminé. Oh my god, I cannot believe this is the end of this sailing trip. I can't believe it. And we see the island of Shelia starting to appear. On voit l'île de Shelia qui est en train de se dessiner. Let's just get there and enjoy. Wow. Let me take some screenshots for the thumbnail. Sorry. On prend bien sûr quelques photos, hein. Et la rest zone, elle est où exactement? Ok, elle est au plein cœur, donc faudra s'insérer dans l'île. Waouh, c'est beau. C'est très beau. Beautiful, beautiful, so beautiful. Let's slow down a little bit because the rest zone is right here. Wow. La rest zone se trouve juste là. Oh, I see the pier. Okay, it's right there. Je vois le ponton pour embarquer. Oh my god. C'est la fin, les amis, vous imaginez? This is the end of 3 months of sailing through Bellisseria, going to every little corner of Bellisseria. Wow. That's amazing. C'est incroyable. And here, the final pier. Et voilà notre dernier checkpoint, si on peut l'appeler comme ça. Notre dernier ponton
Notre dernier embarquement, débarquement. And stop. Alright. Ooh, okay. We're gonna do a little bit of exploration. I'm gonna log off coconut, maybe. Yeah. I'm gonna log her off, it's better. And continue with Coco. So we've arrived in Shell, yeah. My boat should be returned. Yeah, amazing. That's very exotic. C'est très exotique, hein. Donc on est arrivé ici. And let's see what we have here. Oh wow, okay. This island is quite romantic. C'est assez romantique comme île, hein. There's another pier. Okay, another rest zone. Il y a une autre rest zone. Oh là là, c'est joli comme tout. Okay, then we can go back. On peut revenir en arrière. Quel voyage. What a trip. And I don't know if some of you who don't understand, obviously are not French or French speaking, have watched the entire episodes of this trip. This is like the episode number 26. There's 26 episodes with this one. That's crazy. Oh my god, the view. Ooh. That's a beautiful view. Wow. La vue, elle est belle, hein? Can we camp here? Is there a bed? No. Some of these small huts, they have like beds. But no. It's a place to work. Okay. No, we can't sleep here. On peut certainement pas dormir ici. En fait, c'est une piste d'atterrissage là. I think this is an airplane station here. Literally, yes. Literally a plane station. Oh my god, the view, the view, the view is amazing. Yeah, it's for planes. Ok. Ouais, c'est une station pour les avions, quoi. Mais en dehors de ça, il n'y a pas grand chose à faire. Well, other than getting your plane here, there isn't much to do, but you can camp in the tent. This island is really beautiful. It wasn't finished, I think, when I did the map, when I started doing all the steps and getting all the rest zones. Well, we're gonna get on the top and find a nice view. And tonight I don't need to camp, I do not need to sleep here. I might just take a plane and get back to my beautiful home because the trip is done, finished. Oh my god, there's a plane. Okay. Look, a plane is landing. Regardez, il y a un avion qui atterrit. Wow. And then it's going to park. Bellisseria is full of life. This pilot must have been, what the hell is she doing in the middle of the plane station? Anyway,
Let's find a good spot. On va trouver un bel endroit. Le pilote, il a dû dire, mais qu'est-ce qu'elle fait là, elle? C'est pas possible. Oh, c'est trop joli. Est-ce qu'on peut descendre un peu? Oui, on peut descendre. Beautiful. So beautiful. Yeah, here sounds like a good place to finish. Ici, ça a l'air d'être un bel endroit pour terminer cette magnifique aventure. Et on va commencer par l'anglais. So my final words. I am super sad, but also full of love to finish this beautiful adventure. I started 3 months ago, and there were 2 goals of mine with this adventure, with this sailing trip through the continent of Bellisseria. The first one was for me to explore this beautiful continent that was crafted by the moles in the most beautiful way with amazing landscapes. And wow, what a work did the moles do, and it's not even yet finished. So imagine when Bellisseria is gonna be finished and there's gonna be the train of Bellisseria working. It's gonna be wow. I have no words yet. My second goal was for my young audience, the beginners who follow me, who watch my tutorials, who watch my beginner tutorials, the beginners and the people who never ever explored Second Life, who don't know about the mainland, who do not know about Bellisseria. This is for you, this video. I wanted you to travel with me. I wanted to show you the beauty of Bellisseria and how you can travel for free. If you ever feel any anxiety, any stress in Second Life, whether it is from your family, it is from clubs, it is from a toxic environment, from any other environment, or if you feel bored and you don't know what to do, exploration is the key. Get out, go out, explore. It's going to bring you so much peace. If you need some time alone, it's perfect. If you want to take friends and go on an amazing journey, an amazing road trip, Bellisseria is exactly what you need. Because let me tell you something, Bellisseria is the biggest continent in the mainland. When you look at the map, you have of course Sansara, the historical continent of the mainland. You have Corsica, you have Nautilus, you have Satori and others, you have Gaeta. You have Zindra, you have so many continents, but the biggest of them that has been expanding and still is expanding in the mainland is Bellisseria. And Bellisseria to me is the modern mainland. And absolutely 100% worth it. So I really wanted to educate the young residents, the beginners, to learn and explore Second Life, because this is also the essence of Second Life. Exploration is a key of Second Life. It is one key activity to do in Second Life, and mainland is full of history, is full of clin d'oeils and references to Linden Lab and Second Life in general. You do not want to miss it. Of course, Bellisseria is called the premium continent, but it is not only for premium people. I wanted to really understand Bellisseria is touristic. You can visit Bellisseria for free. You don't need to pay to enter and visit Bellisseria. The only thing you need to be premium for is to own a house in Bellisseria. The houses in Bellisseria, whether they are Mediterranean ranch houses, stilt houses, boat houses, log houses, Japanese houses, all of those beautiful regions of the Bellisseria continent, you need to be premium to live there, to own a house. But it is free for you to drive through Bellisseria. It is free for you to sail through Bellisseria. It is free for you to fly through Bellisseria. It is free for you to walk and hike in Bellisseria. You can go alone or with friends, and you can enjoy for free all the infrastructures of Bellisseria. And
especially, for example, when we visited Marymount, the community house of the Victorian houses. Marymount is straight up gorgeous. It is an absolute place to visit. There's an entire game park and it's free. You can enjoy it. There's so many beautiful places in Bellisseria. I can't even start. For those of you who watched my episodes from the number 1 to this one, the number 26, the last one, I'm sure you've seen all those beautiful places with me, and I hope you enjoyed the travel with me. I hope you enjoyed this sailing trip with me. It was a dream of mine to do a big road trip in Second Life, and also if I was to use my influence and my platform, that is YouTube, I wanted to use it in a positive way and to bring you some peace, to bring you some exploration, to bring you something thriving in Second Life, something that brings you a lot of peace, a lot of joy, a lot of excitement. And my tour in Bellisseria is just that. If you need my circuit, my roadmap, I call it like that, you just have to ask me, I'll send it to you. It is available at my Bollycoco house. I know it's written in French. I will do an English version of this and maybe put it on the marketplace if that can help. But I know that my French audience, which is my biggest audience, they have it in French at the Bollycoco house. Anyway, I hope you enjoyed this trip together with me. I was so pleased to bring you with me. It's my utmost pleasure. I leave Bellisseria a little bit sad, but with a lot of love. And I don't know, the next time I'm gonna see a mall, I think I'm just gonna ask, like, can I just hug you? Because they did such an amazing job. And Bellisseria is so underrated, unfortunately, being the biggest continent of the mainland right now, literally. When you sail in Bellisseria, you don't cross a lot of boats like you would cross in the Black Sea. Even though the Black Sea is really old, Nautilus is really old, Corsica too, and everything, you know, that triangle between Nautilus, Corsica, and Satori is really old. Bellisseria offers much more modern infrastructures and beautiful views and beautiful landscapes to sail and do all the sailing activities. Also, if you want to go with bicycle, jet ski, if you want to hike, if you want to walk, if you want to fly, it's up to you. It's free to explore, so go and visit Bellisseria. It's beautiful. My videos are the ultimate proof for me. It's worth it, and exploration is something so exciting in Second Life, and I believe is also part of the essence of Second Life, of this beautiful virtual world that we evolve in. So yeah, I hope you enjoyed. This is the final episode, unfortunately, but I hope I will find some other things to explore, and I cannot wait for Bellisseria to be complete with all the community houses and all the experiences there, and especially the Bellisseria train. I cannot wait for that. Anyway, Second Lifers, thank you so much for following my journey, my adventure in Bellisseria. Me and my beautiful parrot from Restroom that I named Miko wish you an amazing Second Life and a lot of beautiful exploration and a beautiful journey in Bellisseria if you ever decide to go and visit the beautiful continent of Bellisseria. Thank you so much. Take care of yourself. And again, be yourself in Second Life. Don't let anyone ruin your experience. Enjoy Second Life, love Second Life, and explore Second Life. Thank you. À nous les Français. Alors, c'est la fin. Est-ce que vous vous rendez compte, ça fait 3 mois. 3 mois que je suis sur la mer du continent de Bellisseria. Bellisseria, il y a tellement de choses à dire de ce continent et on va commencer par les bases. Bellisseria, c'est le continent qu'on appelle premium. Mais c'est pas un continent qui est réservé qu'aux personnes premium. Ce qui est premium à Bellisseria, c'est les habitations. Pour habiter à Bellisseria, tu as besoin d'être premium. Comme la maison Bollycoco, c'est ma maison premium puisque je suis premium. En revanche, si tu n'es pas premium, tout le continent de Bellisseria est visitable. Il est absolument touristique. Et c'est d'ailleurs le plus grand continent du mainland. Quand tu regardes sur la carte, et quand on regarde, je sais pas, Sansara par exemple, Satori qui est un continent également, Corsica, Nautilus, la Black Sea bien sûr, il n'y a aucun continent qui fait la taille de Bellisseria. Bellisseria s'est étendu d'une façon incroyable au cours des années, donc depuis 2019 il me semble, Bellisseria. Et c'est un truc de fou. Donc
magnifique. Et je trouve que Bellisseria est très sous-cotée parce que par rapport à la Black Sea, quand tu vas à la Black Sea, tu trouves beaucoup de bateaux, mais à Bellisseria, tu trouves personne. Mais ça en fait une destination de choix pour naviguer sur les eaux de Bellisseria, mais également pour piloter un avion, pour faire du vélo, pour faire de la randonnée, pour marcher, pour t'amuser en jet ski avec tes amis et ta famille, ou simplement tout seul. Un deuxième point très important. Quand j'ai commencé cette série de vidéos, ça faisait déjà 1 an que je vous en parlais dans les vidéos, c'est pas quelque chose que j'ai décidé comme ça, et pour faire le circuit ça m'a pris du temps. Maintenant le circuit il est final et vous le retrouverez à la maison Bollycoco. N'hésitez surtout pas, partez à l'aventure, Bellisseria en vaut la peine. Vous avez vu les vidéos, j'ai que les vidéos pour preuve, j'ai rien d'autre à vous dire à part regarder les vidéos. Et surtout je voulais éduquer les jeunes résidents. Toi qui es débutant ou débutante, qui a commencé Second Life il n'y a pas longtemps et qui suit mes vidéos, mes tutoriels, j'aimerais que tu gardes cette valeur en toi d'exploration parce que c'est l'essence même de Second Life. Second Life, c'est explorer, découvrir, rencontrer des gens, créer. C'est vraiment ça, Second Life. Et j'espère que avec cette vidéo, tu vas pouvoir te dire waouh, chouette, je peux voyager dans SL, surtout si tu as une âme d'aventurier. Bellisseria, franchement, fonce, c'est super beginner friendly. Pour les débutants, il n'y a aucun problème. Je vous ai même mis à chaque fois dans la barre de description des bateaux pas chers ou même. Des fois, il y a des raiseurs au niveau de Bellisseria où vous pouvez raiser des engins comme des jet skis vraiment gratuitement et explorer tout simplement. Donc voilà, c'est avec tristesse mais aussi avec beaucoup d'amour. Et un autre point encore important, le voyage, c'est vraiment le médicament contre le stress et l'anxiété. Si tu ressens de l'anxiété, si tu ressens du stress, que ce soit dans un environnement toxique, des clubs, bien sûr, il faut y aller avec des pincettes, des endroits communautaires, ou de ta famille, ou de n'importe quelle situation dans Second Life, des fois partir, s'évader, faire une escapade, partir en voyage, ça te remet à zéro. Et ça, c'est magnifique. Et pendant d'ailleurs mon voyage sur Bellisseria, il y a des moments où je ressentais beaucoup de stress dans Second Life, mais plutôt par rapport à la partie Bollycoco, la partie famille, amis, club, avec un surdosage en fait, un surdosage de tout. Et quand je partais voyager, je laissais tout ça derrière moi et c'était la paix totale et ça me faisait le plus grand des biens. Bien sûr, si tu as un Second Life très mouvementé comme le mien, je te conseille vivement de faire comme moi et de créer un alt et de voyager avec ton alt où tu n'as personne dans ta liste d'amis ou vraiment le strict minimum pour avoir la paix. Ça, c'est super intéressant. Et c'est super, ça aide énormément quand tu as une liste qui te sollicite beaucoup et que tu as un Second Life qui te demande beaucoup ta présence ou qui te dérange énormément, que ce soit par des messages, des téléportes et j'en passe. Voilà, qui te dérange, je parle du voyage, je parle pas en général. Donc voilà. Bellisseria, la belle Bellisseria, ça me fait bizarre de la quitter, de rentrer chez moi. Ça a été un voyage incroyable, j'en serai et je le serai et je resterai très très fière de ce road trip marin. C'est quelque chose que j'ai voulu et je voulais le faire avec vous et je me suis dit j'ai une plateforme, si je dois influencer les débutants ou même les personnes qui ne savent rien du tout à propos du voyage et de l'exploration dans les ailes, tu peux le faire et cette vidéo en est la preuve. Cette série de voyages en est la preuve, donc t'as plus qu'à aller chercher un bateau et partir et explorer la belle Bellisseria qui est quand même le nouveau mainland. Et je te remontre sur la carte pour que tu te rendes compte. Voilà le mainland. En bas, t'as un morceau de continent, je crois que c'est Gaeta. Tout ça là, tout ça. Jusqu'en haut, c'est Bellisseria. Bellisseria fait plus que la moitié du mainland. C'est énorme. Là, on a Sansara, on a Satori, on a Nautilus, Corsica et d'autres. Gaeta 5 qui n'est pas fini, on en parlait juste hier d'ailleurs sur la roundtable de Philippe Linden et de Brett Linden. Mais voilà,
Bellisseria est gigantesque et oh là là, que j'attends quand le train de Bellisseria sera fini, quand Bellisseria sera fini, quand tout sera connecté, ça va être magnifique. Et waouh, la prochaine fois que je vais croiser un malls, les malls c'est ceux qui construisent le mainland, mais je veux dire, est-ce que je peux juste te faire un câlin s'il te plaît pour vous d'avoir créé ce magnifique continent et de l'avoir rendu public dans le mainland pour que nous les résidents, que nous soyons premium ou pas, puissions le visiter avec autant d'infrastructures. C'est un travail de dingue. Donc voilà, et bien c'est sur cette dernière belle plage de Chelles avec mon petit perroquet Miko que je vous dis au revoir. Je vais pouvoir rentrer chez moi à ma belle oasis et j'espère que cette série d'épisodes vous a plu, vous a motivé, vous a donné envie de voyager. Et même si ton essai il est trop lagant, j'espère que ça t'a permis de ressentir un peu le voyage à travers mes vidéos. Et vraiment c'était que du plaisir pour moi. Que du fun. J'en retire beaucoup de leçons, beaucoup de paix, beaucoup d'amour et encore plus vraiment encore plus de zénitude dans Second Life. Ça te permet de prendre un recul de dingue dans Second Life et je le conseille à n'importe qui. Voilà. Gros bisous les Second Lifers, bonne exploration de Second Life et surtout de Bellisseria et on se verra dans de prochaines vidéos. Bisous à vous et on s'en rappellera de ce fabuleux road trip marin et on verra quand Bellisseria sera terminé. Peut-être qu'on fera un petit peu plus d'exploration via le train quand il sera disponible, mais ça sera pas pour tout de suite. Il y a encore sûrement 1, 2 ou 3 ans avant que ce soit fini, mais voilà. Je vous souhaite une belle exploration, une superbe Second Life et comme d'habitude, ne laissez personne gâcher votre Second Life. Soyez qui vous avez envie d'être, faites ce que vous avez envie de faire et c'est à Chelles que se termine notre voyage. Voilà, bisous à vous, bye bye les Second Lifers.